in the Netherlands, and it was, like she brought me the piece of my homeland here, and we spent such a nice time together, and yeah, but she mentioned that it's like really very cold and rainy and gloomy, and I really. And you have time, don't proceed. Plan number 2, you have a minute. Yeah, I think player number 1 is red. Of course, the only small thing, of course, you were consciously now choosing the place number 1, and what you were talking about is something, of course, you were not thinking fully about this night, so it was something well prepared, but the way it was prepared for the player who is quite inexperienced, it was really nice. So I would give you that, and I would play with you. Regarding previous game, I would like to address to you, player number 4. I started to suspect you because you switched your opinion, and you said number 3 and number 4 can't be together. That's they were together. So my call for the red players is to find reds, and when you find the red color, you don't lose it. You have time, don't proceed. Plan number 3, you have a minute. Yeah, from what I already heard from player number 1, I think you are red. And player number 2, it's gray to me, not yet so clear. But this time I want like red people to be united. So if we know any, or if we suspect any black member, we could vote against them, not like the first game. So I hope this time we will win. Thanks. Thank you. Player number 4, you have a minute. Okay, yeah. Player number 1 was 100% red speech. She spoke the whole minute. She said a nice story. She said it with confidence. I can only say that it's 100% red speech. Player number 2, what you said is a very good advice, actually. I think for the red players, it's easy to not to target, but let's know who's red and stick to that. So if we know who's the red, we have better chances to win than to look for the black. I think I believe that was advice, and I heard it last time, and I think it's very much true. Player 3, I do believe you read. Just be careful, a small watch out. Maybe not for now, maybe for future games. If you're still at the beginning of the game, always try not to say who's gray, who's not, especially if there's no suspicion out there. All first. And you have time, don't proceed. Plan number 5. Hi everyone, I am glad to be back after 1 week of nothing. I slept yesterday almost all day because I was off, so my battery is recharged. Well, it's nice to see familiar faces, and it's nice to meet new faces. So, and the music was nice. Yes, I agree. So, good night, everyone. Thank you. Thank you. Player number 6, you have a minute. Okay. Player number 1 speech was quite well prepared, I must say. It was a red speech, but it doesn't convince me 100% that you're red, but it was a red speech, I have to say. I don't have that against you at the moment. Player number 2 analysis, I quite agree with. I mean, I quite find player number 2 is more red to me for the analysis. It seems pretty logical. Player number 3 is a new player, but you're doing pretty well. I think I still don't have suspicions about you. Maybe the only suspicion that I have at the moment is for player number 4. Last time I decided based on psychology. I mean, I said who's nervous, who's not, and I was wrong. So I don't want to repeat the same mistake. But player number 5, your speech was not as strong as player number 4. Sorry, your speech was not as strong as I'm used to. Also, you're 100% player number 1 is red. That's exactly what you said. I mean, I'm not attacking you, but I know I'm just pointing out why. Player number 7, you have a minute. So hello everyone, I play with players 1, 2, 3. It's my favorite position on every number in this game and with every players, but I really think that 1 is red. She spoke about her mother, about motherland, probably she is red. It's enough for me. I think that, yes, red.
also probably red. I'm less sure about 2 and 3, but quite red. I can give advice to sheriff to check between 4 and 6. Just some small advice to some sheriff. 10 seconds. Because they're not boss mafia. But I like 6 maybe more at this moment than And you 4. have time, don't proceed. Player number 8, you have a minute. Okay, it looks like almost everyone plays with everyone. But yeah, only the player number 6 starts suspecting and providing some arguments why she suspect number 4. It's kind of reasonable argument that you definitely said that you think that number 1 is 100% red. So like yeah, for example, if sheriff will decide to check between 4 and 6, and for example he will check number 4, and in case he is black, he might be black, for example, maybe with number 1, like because you provided more like redness to this this player. And maybe what else? Maybe if you're red, if you're red, yeah, then we will listen to you on the next round, so we'll probably find some with I will play, I think, with number 2, 6. And you have time, don't proceed. Player number 9, you have a minute. Okay, number 1 seems to be red, but number 2 is like he's 100% sure that she is red. It's yeah, you said she's definitely red. I didn't listen, sorry. Okay, you seem suspicious to me, but number 4 and 5. Number 4 just talked about some people and told that some people are red, because he was afraid to target people. And worse than that, number 5 didn't target and didn't specify any red people. 4 people talked before you, and you didn't tell anything about it. So number 5 is suspicious, number 4, and then number 2. But most suspicious person is number 5 that didn't talk about anything about 4 people behind him. And you have time, don't proceed. Player number 10, you have a minute. Number 1 seems to be very red to me, because almost it sounds good. Number 2, I would think that was just normal. 3, I also think that. The other one was 4. I don't know. He was very sure. I don't know. That feeling that I think he's black, but I don't know, of course. Number 5, it was a bit strange that he didn't talk about the colors. But yeah, I don't know how many times he did before. 10 seconds. 6. Doubting also, maybe also, I guess also, I think black a bit. You have time, don't proceed. Everyone has spoken, and I announce night. Everyone is sleeping, please.
me, very. I found out players number 6, 7, probably 8 kind of red. I didn't hear that much because I was killed, and unfortunately everyone was going to play with me, but I'm dead. Maybe, yeah, I'm also suspicious about the player number 5. That is it. Thank you. This round starts with player number 2. Have a minute. I think I know who the sheriff is, but yeah, won't disclose it at this point. I didn't like that much. So what was told by player number 8 was not very clear to me. He said that he repeated what was said by player number 7 regarding 6 and 4. It's completely the same. Absolutely, the content was the same. The way number 9 was attacking, he didn't maybe listen to me well, but he was attacking number 5. I understand why you were attacking him, but to me, number 5 doesn't seem to be the most suspicious person on the. 10 seconds. So number 9, I would like to play with. Analysis number 7, I liked. I didn't find anything too much suspicious number 3, but I suspect number 8 and somebody from 4 to 6. And you have time to proceed. You didn't nominate anyone. No. Player number 3, have a minute. Yeah, number 2, you're still on my gray zone because you still didn't nominate anyone. Yeah. And you already nominate me. Number 4, yeah, 50-50. Number 5, I see a lot of numbers suspected you. I can add my voice to them. Number 6, you are wearing a red hat, so you are with a red hat. 10 seconds. I will nominate number 5. 5 is accepted. Player number 4, you have 2 minutes. Yeah, okay, just look, if you listen from the beginning, first of all, I said number 1 is 100% a red speech. Second of all, number 2 said a red advice. So that's why I believe he is number red. And also for me, I'm giving people, for the red people, advices on how to choose number red. Always look who is number red, like look for that number. Number 5 is a pure soul, so I don't suspect him at all. The only 2 people who attacked me at the beginning of the game was player number 6 and player number 8. And that seems very suspicious for me, and I agree with what player number 2's analysis. So these 2 are very suspicious people. The rest, I believe that they're red, but you now saying no, I give some doubts on that, my friend. So player 6, player 8. 10 seconds. Add to your voice, I will nominate, because you said player 6, I will nominate player number 6. 6 accepted. And you have time to proceed. Player number 5, you have a minute. Well, in the first round, to nominate or to start, it's for me too soon. But after the first round and this one, I think that I see speeches that are a little bit more clear than other ones. For example, number 2, because number 9, it appears to sometimes don't listen very well. But I want to nominate number 9. 9 is accepted. And let's say that number 5, I like the speech. Number 6, no, number 4, sorry. Yes. 10 seconds. And yes, thank you. Thank you. Player number 6, you have a minute. I like how player number 2 is almost attacking everybody. I think you're red to me. So, I mean, you're really not choosing like specific teams and you're just expressing your opinions out loud. Most of them seem logical, so I'm playing with number 2. Player number 3, I mean, for me, you're still red. I mean, I still like, maybe have doubts, but so far for me, like, yeah, you seem to be a good player. Player number 4, well, you're not being very logical. You're like, this player attacked me, so I nominate player number 3. I mean, since I'm nominated, I still don't have any other like person that I would say is black. My suspicions would probably so far go for friend. I'm gonna nominate player number 4. 4 is accepted.
And yeah, that's my major suspicion. Player number 7 is very relaxed. I think she's red. Player number 8, I agree with what I said. I think he's red. Player number 9, and you have time, don't proceed. Player number 5, you cannot touch other players, it's full. Player number 7, you have a minute. We don't vote against number 9 at this round, and I will say later, or somebody will say why we don't vote against 9, but we don't vote against him. I nominate number 10. 10 is accepted. I totally didn't hear his speech, but I decided. Yes, sorry, it's like everybody showed humor to check. So I decided, but I think that in conflict between 6 and 4, both can be red. I don't know, but I think, 10 seconds. I mean, it can be that 4 decided that you attacked him, and you attacked him because he nominated you. It can be. We can we can vote against 5. And we you can vote against 10, against 8. Full player number 7. Player number 8, you have a minute. And nominate player number 7. 7 is accepted. Yes. So actually, I was thinking that can be player number 4. Black, for example, if he's black, then 1 will be black, but we know that 1 is got shot, so she's definitely red. And in case 4 is red, actually it can be I think it can be 4 and 6 can be both red players, because 6 provides actually good reasons for suspecting number 4. Right now the number 4 provides a good speech, so I think he more red. So actually, I suspect players number 7 and 9, they can be together. And also I think actually I saw the 0 she winked me, but I'm a actual sheriff. 4 is red check, for the red check, and she protected. Player number 8. Player number 9, you have a minute. If you're a citizen, you must think that I'm a mafia and I'm pushing you out. And then after I'm targeting you, you say that I'm red and you're playing with me. It's suspicious. I rely on you about number 4, but last day, I targeted you too. You said only 7 and 8 targeted. Guys, from those who didn't understand 7 and 8, one of them is Don, one is Sheriff. And the most important part, why nobody's targeting number 5? He didn't bring any reasons for targeting me. Just because I targeted him with a good reason last day, targeted me and nominated me. 5 is the most suspicious person, and he's so nervous and stressed that he even forgot his number. So the most suspicious person is number 5, but the mafia is trying to distract the city. And you have time, don't proceed. Player number 10. Nominate number 5. Player number 9. For me, number 2 seems red to me. There's still a bit doubt, I think, still red. 4, I was doubting in the beginning, but she was red and you always said it, so that seems red to me. I'm not sure. 5 is strange that he still he didn't really point. It's strange. 6. 10 seconds. Oh, sorry. 6. Doubting. Go with both. 7. It was strange. He pointed at me because I think there was. I don't know why. And you have time to proceed. Voting. Please remove your hands from the table. Please remove your hands from the table. Don't talk. There are 6 people nominated in this sequence. 5, 6, 9, 4, 10, 7. 5, 6, 9, 4, 10, 7. 5. Who votes against player number 5? Stop. It's 2 votes. 6. Who votes against player number 6? Stop. 0 votes. 9. Who votes against player number 9? Stop. It's 2 votes. 4. Who votes against player number 4? Stop. It's 0 votes. 10. Who votes against player number 10? Stop. It's 2 votes. And please put
3 votes against player number 7. Who didn't vote? Please put your hands on the table and probably, yeah. Player number 7, you have majority, your last speech. Yes, it's my mistake, but I'm not sheriff, but I saw that number 9 is checked by sheriff as red player. So number 9 is red player. Number 8 didn't understood this. I think big probability that he is black, not sheriff. And so that's his mafia. This is our problem. We should vote together like red players, and it's like it's my problem that I'm now leaving this table. But okay, who can you check, sheriff? I don't know. 6. You can check 6. 10 seconds. Or maybe 3. I don't know. Maybe it's not understandable. 4 and 6 is a vote against me together. Okay, I said you are both the red player and you vote against me. I think 8 is a mafia. You have time, please. Okay, thank you, player number 7. And I announce 9. Everyone is sleeping. You were killed, you have last minute. Okay, so I am definitely red. I believe number 8 is the sheriff because he checked me and said I am red. And currently, number 8 is saying that number 3 is the mafia. So take this opportunity to know that number 3 is the mafia. Also, last time, yeah, number 8 said me and number 6 are both red, so that's why I changed my vote to number 7. Again, I believe that the 8 is the sheriff, and he's saying number 3 is the mafia, so vote for that. Thank you. Thank you, player number 4. This round service, player number 3, you have a minute. Yeah, I'm really confused now. Number 7 leaves us, and she's red. Number 4 now again. 8. I'm not sure if you are ready with us at the red or you just Mafia and pretend to be sheriff. Because number 7, when she went out, she said number 9 is she checked number 9 and he's red. And yeah, I will 10 seconds. I will nominate number 8. 8 is accepted. And you have time, don't proceed. Plan number 5, you have a minute. Well, we are too confused now. I will become confused basically, so Jesus, okay. What can I say? I am still with number 9. I am red. So there's no doubt.
stay with number 9, and I think that number 2 and 3 are very reliable. So yes, thank you. Thank you. Player number 6, you have a minute. There's a lot of things going on this table, and I need to understand, is there anybody else to say this, among all these gestures, is anybody else who's saying something about the sheriff? You said that you know the sheriff. Is the sheriff that you know? Who's the number of the sheriff that you know? That's him. And how did you know? He signaled to you, and what's the information, who is red and who's black right now that you know? Is black? Check. This is and okay, so for the meantime, I believe number 8 is the sheriff. I would nominate player number 3. It's made sense to kill player number 4 since he's a red check. That definitely makes sense for the Mafia. I still can't point out who can be. Maybe I start having doubts about player number 9. But I would need, I mean, this is a critical round. Who's 10 is the sheriff. And you have time, don't proceed. Player number 8, you have a minute. I nominate player number 3. Number 10 is showing right now that he should. I was playing that I was thinking that player number 7 and 0 they want me. Also, I saw she winked you, and that's why you become laughing. But sometimes she did it when she just a red player. So But in the beginning, I was considering that she can be a Dawn of Mafia. She protecting her player, her teammate number 9. That's why she said that number 9 shouldn't be voted out previous round. So I calculated that number 9 was attacking number 5. So definitely it means if he is black, then 5 is red. So I calculated that I need to just check right now number 3. And probably the whole team is collected, but now number 10 is so. Number 9, you have a minute. So you believe that number 3 is Mafia, yeah? You have. He also, both of the nominated sheriffs say that 3 is Mafia, and you say no? I'm okay to vote number 3, but number 5 is definitely Mafia for me. He doesn't add anything to the game and just targets anybody who targets him. And the only person who's targeting him is me. If I had teammates, Mafia, if I was a Mafia and I had teammates, everybody would target him. He doesn't add anything, he doesn't talk about anyone, doesn't bring any reasons, and then he just votes for me that I targeted him. Number 3, I vote both of your nominates for sheriff. You have time, don't proceed. Player number 10, you have a minute. Yeah, I was signing the wrong thing. So I think 3 and 9 are red, and you also. The safe one, the red. So I'm the sheriff, so he is safe. Whom did you check in the first time? 3. Actually, he was red. And 9 also. Because I was the colors. So it's good that you pointed the colors. I don't get what she means. 10 seconds. Yeah, 5 seems it's black and black. Can we nominate now? No, that's fine. 5 is accepted. And you have time, don't proceed. Player number 2, you have a minute. We won't lose this game. I nominate number 8. Now Support. It's a turn to number 8 to go. I believe number 10, because otherwise, maybe we will lose. I don't know, but I just don't believe number 8. It's the way he made his checks and the way he's talked the first time. Yeah, maybe we will lose, but the way he was not understanding me, it was very sincere, and the way I suspected number 8 from the very beginning. I suggest all red players vote against number 8. I nominate number 8. Because now we risk, listen to me, now we are in the situation, listen to me please, in the situation where if we don't vote, we have 2 players who were red,
if we now vote 10 seconds. erroneously the red player, we are going to lose. So we should choose one of the two versions. No, if I believe number 10, we vote number 8. Red number 3, you have 3 votes. Okay, vote. Please remove your hands from the table. There are 3 people nominated on the voting in this sequence: 8, 3, 5. 8, 3, 5. 8. Who votes against 8? Player number 8. I'm a sheriff. So if games still continue, then it means number 7 was black. So the rest of the Mafia will be 3 and 10 if number 7 was Mafia. I'm a sheriff, I checked number 3 in Mafia. So it means like I understood that you are red, just how you reacted to when number 7 just winked you. So you are red. See, number 10 is attacking you together with number 9. So so it means like you need to vote against number 10. And yeah, I'm just a sheriff, so we need to. Okay, it's time. Okay. Thank you. It's game over. Mafia won. Mafia was 3, Oh, 9, awesome. 10. Sorry. Sheriff was 8. It was nice game, actually. Ну ты так поговорил.
Everyone to have a good, interesting game. This round is plan number 1. You have a minute. Good morning. I'm actually very happy to be here. It's the first time that I'm here in Utrecht and playing in English. Before I went to Eindhoven to play in English. Yeah, the funny thing is what I was thinking about is that I get used to speaking English during my work, during daytime, especially here in the Netherlands, because I don't know Dutch yet, but it's for now. I was thinking that probably it's going to be difficult for me to play Mafia because very often we are using some special words or sentences in our language, and sometimes it's funny, and then when you are trying to translate it, it's bullshit. Okay. Yeah, okay, sorry. That's what I'm saying. But okay, in general, I wish and you have time good to luck. proceed. Plan number 2, you have a minute.
So that's how you typically get disqualified for that. But I'm glad our master of the game goes to the number one stage. I actually think she's red, which might be weird because I don't think those are the things you have fought at night, right? I mean, it was a bit of a but I'll play with her. I think she is red, and I think this time we're on the same team. Hopefully, hopefully. What can I say? During when the Mafia was like agreeing who they're gonna kill, I actually heard the sounds. I'm not gonna say from who and from which part of the table because I think yes, that's the first thing when I woke up. I looked at this, and then but I mean we will listen. I don't want to base my arguments only based on the sounds because it's a bit. And you have time to proceed plan number 3. You have a minute. Hey, hi everyone. I'm Leanne. I still don't have enough input to like maybe analyze. Player number 1 speech was like red, a typical player number 1 speech, right? Which is like didn't raise my suspicion. Player number 2 speech still didn't raise my suspicion. I think they're both red so far. Cannot judge from the table yet who might be I don't know, it might be Mafia. Player number 4, I see you're a bit moving, but I'm not saying this is stress movement, but we played the last game, you're doing the same thing. So it's not like something that makes you flag. You're probably right, I don't know, but that's just a note. That's all I can say at the moment, please. Thank you. Thank you. Plan number 4, you have a minute. Hello everyone. Probably I liked the most speech of number 2, but she played with 1. I like because you said about movement or about something what you heard. I also heard something, and I thought maybe it was just what I don't know, just I something imagined. Maybe it's not at the table, but I heard something. But if she started with this, maybe I don't know. It's more red, and also you were very relaxed because of this. But I don't like really position of 2 and 3 that you so easy play with number 1. For me, number 1 she explained why she is not so good and she's nervous. And because of this, so she explained like I play in English, so because of this, it's hard for me to play something like this. So because of this, I am like I don't and know. You have time. Don't proceed. Of number 1. For plan number 4. Plan number 5. You have a minute. Okay, so no, I believe that number 1 speech was very much red. The way it was said, the way it was executed, beautifully said, which I can only say that it's red. I cannot know later on. I understand. Number 2, you also have a red speech. Saying sound, I wish you haven't done that because then I will say why she's attacking, but I don't think you were attacking. I think it was just a red speech, but it makes us red people quite suspicious. You heard something. I think you said I hear a voice, I hear a sound, so maybe that, but you didn't say someone, you didn't say a number, so that's fine. Number 3, typical red speech. Number 4, I didn't understand what you were saying, if you were attacking or not. I don't know. 10 seconds. Just a quick tip for the red players. If I do this or this, it means check that number. The sheriff, please check that number, and maybe you can give me a signal on that. Just a quick tip on that. And you have time. Don't proceed. Plan number 6. You have a minute. Well, the first player, it's fine. She's on the table, nothing to analyze, so it's fine. So for me, first player is fine. Yeah, I nominate player 1. We don't do it. Okay. Different rules. So first player for me is red because I need to hear him more and her analysis more. Nobody speaks before her, and she can tell more. She can provide more information. It's fine. Yeah. Where I want to stop on player 3, player 4. Player 3 tells that player 4 is not like regular, and she's thinking that she's Mike, right? I can't understand. You think that 4 player is always, and she's red. You tell something like this. Okay. And player 4 tells that she's not playing 1. Yeah, for me it's good to check it's player 4. I believe she's not playing 1. If she will be black, 1 will be red. And you have time. Don't proceed. Plan number 7. You have a minute. Good morning, City. So for me, the plan number 1 sounds pretty red, but at the same time, I cannot say that it was like that. I'm 100% sure that he was sleeping this night. Number 2, yeah, probably more red than black, and just try to
say something about player number 1. Number 3, I know that you can be like really talkative, but I think it was the first time then you said thank you, but do not like use your whole minute. So for me, it's a little bit can cause some suspicious. Number 4, yeah, the speech was nice. And number 5, as always, you try to make all the scholars during our first discussion, and I'm not sure that it's something proper to do. Number 6, yeah, kind of red for me. And it's time. Player number 8, you have a minute. Yeah, for me, number 1 is more red. Number 2, believed you last time, but not now. So you followed the same strategy, the same speech. And last time you were black, so this time I will keep my eyes very open. So I still guess you are black. Number 3 is acting different from every other game. She's a bit nervous, talked a bit, react so much. So she's on my blacklist. 4 is red. 5 is always the same, so definitely red. 6. This is the first time to play. 10 seconds. 7 is red, and I'm of course red. 2 and 3 are black. And it's time. Don't proceed. Player number 9, you have a minute. Number 1 seems red, as far as you can say after this talk. 2, I don't know much signs from red for now, but I'm not sure. 3, I don't know very much. I think could be both. 4, a bit nervous seem to be, but nothing strange till now, so could be both. 5, also not sure. It's hard to say. 6, I don't. 7 also. Number 8, you already put 2 people who should really be black. It's quite early to say, but I think it's quite early to say that. And you have time. Don't proceed. Player number 10, you have a minute. You suspect number 7? Number 8. Okay. Actually, I thought that the 5 and the 8 are quite red for me, at least from my perspective, both. So I don't think you need to. Yeah, actually, that coincides with what I was thinking about 2 and 3. I was suspecting that at least one mafia is between them. And yeah, the way the 2 talked about 1 and the way the 1 was reacting to the speech of 7, I think that 1 is more red. So I would also play 1, 5, 8. 9th reaction analysis was, yeah, not very profound, but you are not immediately on my. I would suggest the check somewhere between 2, 3, 4. And I have one of the black colors, which I would say that and one person time, don't continue. Okay. Everyone has spoken, and I know it's 9. Everyone is speaking.
Well, I haven't enough information to share it, so what do you think about it? Who is red? So let's start from who is red. I think 10 is red. He was playing. He was attacked 2-3. He tells us Mafia between 2, and 3. I think the same. If I will stay on the table, I will choose someone from the 2, 3, 4. But I'm not sure. Also, need to check 8. Yeah, I tell 2, 3, 8 because 8 was attack 2 to attack 8, and that's why maybe one Mafia should be between 8 2. But also 3 is, for me, was not enough red on previous speech. And we have time. Thank you, player number 6. This round starts with player number 2. You have a minute. I'll nominate number 8. So the thing is, the team 2, 3, and 8 doesn't really exist because number 8 have said the Mafia is 2 and 3. So if I mean, though there are 9 people, but if we would split 3 people, I'm ready to stand up with number 8 because I think the Mafia is number 8. I think it is possible that there is a Mafia between 3 and 4 because this is what the 6 says, but now this is what the also 10 says. What, splitting 3? I mean, we can in theory do this, right? You will be closing the table and she will be closing the table. You can just say who votes what. And if the sheriff have checked me, I'm not the sheriff, but if the sheriff have checked me, you can look and like wing, you know, so you can say. And if the sheriff has a black check, maybe it's best to not stand. But yes, now my suspicion is between 8 and 3. Between 3 and 4, time, don't proceed. Player number 3, you have a minute. One small comment I wanted to say about what player number 8 has said last time. He suspected me because I did not talk much as I was talking the last rounds, and I have to remind you, in the last rounds I was 7 and I was, I think, 6. I heard a lot of speeches that I could comment about. In this round, I only had 2 speeches that I could comment about, so I said everything that I know to this table. So, okay, so this is like, this argument doesn't make sense. But it didn't make you flag to me because I like that you try to like poke people and try to like do the logic. I see that you're doing this correctly. So I mean, I don't know. I don't suspect 8 as a black at the moment, at least. Neither 4. 4 I think she's a red player. This is a clarification. I just like commented about the movement. 10 seconds. Yeah, I think player number 2 is red. I'm playing with player number 2. I'm playing with player number 4. I'm playing with player number 10. I think player number 8 also in 9 speech was okay. Player number 8, I think you're on my red list. That's what I can comment so far. Thank you. Thank you. Player number 4, you have a minute. So I didn't understand against whom you are, against 8, against nobody, yes? Okay, and you think 3 is red. She is against nobody. I mean, more information. I need more information because okay, who is maybe red? Maybe red. Yes, maybe red. Okay, and it's not enough. I think previous round was not good. Were not good speech at 8 player. Also 10 played with 5 and 8. For me, it was not understandable team. And 2, you don't have any, how to say, complaints for 10. 10 is also not good. I mean, but 10 played with 8 and 5. Okay, I nominate number 10. It's not how to say, it's not like for sure. I just think that it wasn't a good team, and you also should say something. For player number 4, player number 5, you have a minute. Yeah, okay, player 1, player 2, player 3 seems very red to me. Actually, player 3 speech made it very clear that it's red. Sorry, number 1, you didn't say anything, but I'm just remembering it last time. What you said about number 8 makes sense. I still think he's in the red side, so I'm going to ask the sheriff please to make a check if he's red or not. Player 4, I think you were more attacking than say more black than red, but yeah, it makes sense at this round, I guess. You're great to me, more to red. I just want to sheriff please to check number 8. Maybe you can look at me, the sheriff, and give me some kind of sign. I'll look at the table to see if number 8 is black or not. Thank you. Thank you. Player number 7, you have a minute. Okay.
based information on the player number 6, I do not believe in the team 2, 3, and 8, obviously, and 2 nominated number 8. 3 for me now sounded more red than it was before, because I see that you try to rack your brain and try to be red and try to figure it out how the things work here. 4, I will definitely play with 10 and with 3 for now. 4, yeah, I did not. No, for me right now, no. Yeah, just because, yeah, I just listened to her because 10 seconds. 10 is 3 is red for me, and I will play with number 3 and number 10 for now. And it's time. Don't continue. Player number 8, you have a minute. I'm still 100% sure 2 is red and 0 is black. Yeah, unfortunately, there's no so many people to nominate her. I don't know. You are following the same strategy with which you was last game. You are making these signs, trying to convince us, trying to be with the good people, but you are not. And I nominate you. I saw this time number 5. I saw this time number 5 is supporting you with attacking me also, so he's in the loop. But for this time, I will focus on you until you get up. Thanks. And it's time. Don't continue. Don't continue to do nomination correctly. Player number 8, you need to say I nominate player number and put your hand on the table. Player number 9, you have a minute. Okay. Number 1 still the same as now. Number 2, I must say, I said he chose you two, and you said exactly the same as I did. And the first round, you did the same. You went with someone else. Someone else said something. You went with it, and then you, looking back at it, you were black. So could be the same. I don't know. Could be. When he said you were black, you were saying no, but I don't know. It could be. I don't know. Number 4 could be black, could be white. 4. It's red. Sorry. I guess. I think red. Not sure. You same still could be both. And if you have time, don't continue. Player number 10, you have a minute. I definitely will play with number 1, only she knows why. Please show me who is the most suspicious player now. Yeah, for you. 3, 4. Okay, and 2 is not suspicious. I would say that actually there are several. The way 7th replied to me showing 3 is black, it was kind of sincere. She was really thinking for. But you know what is the thing about number 3? She is the only one to say that she is surrounded by red players. That's only possible if she is Mafia. Actually, she was not showing. That's something that normally shows that the person is. 10 seconds. From other players, I didn't like the 8. How he now. I nominate 3. I nominate 8. We'll see how it goes. Their vote. Just. And it's time to continue. Player number 1, you have a minute. Yeah, regarding the player number 3, that was funny because you told that number 8 told you about that he thinks that you are black because you're not saying anything, but actually it was player number 7. She was the first who told that you're not talking that much. So that for me was very strange, and it's very pity that you didn't see it. So I didn't like that you didn't see it and didn't mention that. Okay, number 10 and number 10 for me right now. I'm playing with 7, 5. Well, I think that 9 is quite red. Like he's trying. 4 for me is really 4 together with Mafia. For me, like this. But then I don't know.
And it's time, don't continue. Voting, please remove hands from the table. Any gesticulation is forbidden. Please remove hands from the table. There are 4 people, poll player number 2, second poll. There are 4 people nominated in this sequence. 8, 10, 2, 3. 8, 10, 2, 3. 8, who votes against player number 8? Stop, it's 3 votes. 10, who votes against player number 10? Stop, it's 1 vote. 2, who votes against player number 2? Stop, it's 1 vote. And please put 4 votes against player number 3. Player number 3 is the last speech. That was really good out of you. I'm the sheriff of the game. Player number 2 is red. Player number 10 is black. 1 is black. That's gonna be the case. Who you check? My check was player number 2. She is red. She Player just number told 10. that she is sheriff and number 4 is No. checked. Player number 4 is not checked. But I believe she's red. Player number 10 is black. The way that you're backing him is definitely black. The game. If there is another sheriff that pointed out, probably that's gonna be like the Mafia. It's not gonna be very intuitive for me just to say I'm the sheriff just being pointed out like bad from Mafia. It's logical, right? So I'm the sheriff of the game. Player number 2 is the only check. I didn't check you. I don't know, right? So at least now I know that player number 10 and player number 1 has to go. Thank you. And it's time, don't proceed. I announce night, everyone is sleeping. So he either played very bad or he's a Mafia. So I would vote for number 8. After I would vote for number 10. Thank you, player number 2. False. Player number 4, you have 3 falls. You don't have speech this round. Player number 10, you have 2 falls. Player number 1, you have 1 fall. Other players don't have any falls. Player number 4, nomination pass. I nominate number 10. 10 is accepted. Player number 5, you have a minute. Yeah, I believe number 3, she was a red. I believe number 2 as well. So they nominated number 10. Number 3 said that you're number 10, black. If she's sheriff, she couldn't have made 2 checks in one night. No, she didn't. She didn't make 2 checks at one night. She made check for number 2. And then she said, but she didn't say no. She didn't check. She said, I think you're number 10. You're right. I'm not saying she checked you, but I think you're number 10. I'm just gonna go with the analysis. So I don't know. I'm still nominate number 8. I'm gonna make number 8. 8 is accepted. 10 seconds. Oh, thank you so much. Thank you. Plan number 7, you have a minute. Okay. First of all, regarding that thing between me and number 8, I think that I just was not that attentive. So I said that she was short in her speech, but I also thought that he also said it. So that is why I didn't mention anything. Before I supported
the nomination of the player number 8, I still think that he's black because I don't like this thing between them with the player number 2. Player number 9, just a big question mark for me because I still did not realize either you are playing or you are acting or I don't know. 4, 5. Five sounds for me more red than black, and I'm still playing with the player number 10. Thank you. Thank you. Player number 8, you have a minute. I nominate player number 10. Already nominated. I was, yeah, I have nothing against number 2. It was by mistake. Number 3 also, I believe she was the chair. And yeah, I think this is the last game for the citizens. So if one of us out, the rest is the Mafia will won. That's why I nominate number 10 because there is high probability he is a black. Yeah. So my mistake was number 2, and I admit it. Thank you. Thank you. Player number 9, you have a minute. Well, when number 3 went away, she said number 10 and number 1 she should really point at get away. So that could be, yeah, that it's number 10 or number 8. Which one of them? I don't know what to believe anymore. I think I would go for number 8, but I don't know for sure. Thank you. Thank you. You don't have speech player number 10, only candidates. You have 2 votes. 10 seconds. Support. Already nominated. Player number 1, you have a minute. Interesting. Right now, everyone are taking 10, and actually before number 3 and number 4 attacked me. But the thing is that we were thinking that number 2 is red, and we were telling about this. Okay. Well, right now I'm gonna vote for number 8, but also I have some questions regarding number 4. Still, I have some things. For me, she's more black. I nominate number 4. 4 is accepted. Okay, thank you. Voting. Please remove your hands from the table. There are 3 candidates nominated in this sequence. 10, 8, 4. 10, 8, 4. 10. Who votes against player number 10? Stop. 2 votes. 8. Who votes against player number 8? Stop. Конечно, player number 8, your and stop. Last stop of the game. Yeah, yeah, it's your stop. So the game is over. Yeah, the game is over. I knew, yeah. Game over, Mafia won. Mafia was 4, 5, He 7. was Do you listen? Do you listen? Mafia was 4, 5, 7. Don is 4, Shade is 3. No. Yeah. What I said. You played well.
хороший, интересный рейс, мяч команде победы. До этого гейма начинает номер 1, ваша минута. Так, народ, всем привет. Я не особо люблю открывать стол, для меня это дается несколько сложно, тяжело. Сразу выставляю игрока под номером 1. Один прием. На всякий случай. Вот, о чем я думал, я не знаю почему, но мне почему-то вспомнился код Шрёдингера сегодня ночью. Все знают, что это такое? Если кто не знает, я вам расскажу. Короче, это означает то, что был Шрёдингер, ученый, который поместил кота в коробку, и там была ампула с ядом. То есть она взрывалась в рандомный момент времени. И это означает, что кот одновременно жив и мертв, ну, вот одновременно, до тех пор, пока вместо не откроешь коробку. И я не знаю, почему я об этом вспомнил ночью, но... И у вас время. Продолжайте игрок номер 2. Выставляю игрока номер 1. Поддержано. Садізм. За садізм. Це чорна промова, то що це знущання над тваринами. Де Грінпіс? Чому мовчить? На вас потрібно писати жалобу в ГАУ. Я не бачу тут дійсно червоного у вас. От, решту послухаємо. Я захисник тварин, я захисник миру. А ви тут нас знущаєте. Ну як? Ампулу, кота, в коробку. Ну. 10 секунд. От. Може ви і червоний гравець, але так не поступаєте. Ну не можна так тварин бити. У вас время, не продолжайте игрок номер 3 минуты. Ну, для меня такие чрезмерные эмоции от игрока номер 2 это скорее по-черному. Я не знаю, вы там красный или черный, но игрок номер 1 же рассказывал не историю, которую он сам делал, не эксперимент, который он сам делал, а он рассказывал эксперимент просто, который существовал. Он, конечно, не подвел, почему он так думает, но у вас была претензия, что садизм. Но это же не к игроку номер 1 претензия. Так, ну, я не знаю. Я просто считаю, что за этими эмоциями вполне возможно, вы красный игрок, но вы сказали, что один у вас скорее черный игрок. То есть, если бы вы просто сказали садизм и плохо так делать, а какой игрок номер 1, не знаю. Но вы сказали именно, что игрок номер 1 черный. Ну, по-моему, абсолютно не за что было мне въезжать, по крайней мере, вы в своей речи не объяснили, почему вы не убедили. Ну, то есть, для меня это не аргумент. Поэтому у меня есть основания подозревать вас. Возможно, вы красный игрок, но мне ваши эмоции непонятны, ваши действия игрока номер 1. Я не знаю, какой игрок номер 1, но правда не более классный. Игрок номер 3, ты задержку речи, игрок номер 4 минуты. Доброе утро. Игрок номер 2, вы лукавите, да, по поводу садизма? Это ваше крылатое выражение по поводу ежика, которого зарубили топором. Ну вот мне вот не понравилось. Вы въехали за то, что делаете, в принципе, говорите с форсами, да? Вот, мне не понравилось. 1-2 играть не хочу, я бы аккуратно сыграла с линии позиции, мне понравилась речь, как она это все говорила. Мне понравилось, но в центре 1-2 я раскрывать не буду, мне не понравилось. Ни одна, ни вторая речь, один послушаю на профиле, дочку послушаю, там, либо на профиле, либо на каком другом. Пока я не обрела ваш красный цвет, так точно. Можно тайм-аут, пожалуйста? Ну, серьезный вопрос. Да. Серьезный очень. Помните историю в группе с Катей Z? Это Катя. Она у меня фамилия на букву Z. Напиши фамилию целиком, иначе никогда тебе не... Просто я добавляю ее сейчас в группу, и там просто... Можешь ты тоже...
Слушай, ну она просто нашла Ну, она Катя, никто ходила. не... Ну, конечно, я сейчас скажу, что там номер один говорил на своей речи. Но ее Слушай, есть сериал «Темная материя», вот они только что сняли на эту Ночь, тему про кота. что происходит? Не, мы продолжаем нашу игру. Все, не разговаривайте. Что происходит? Посмотри обязательно. Я потерял цвет. Пол игрок номер 8. На моей речи. Короче, что я говорила? Я говорила, что я аккуратненько играю с 3, 1, 2, я не обрела ваши красные цвета, И у вас время, не продолжайте, это не 5 минут. Короче, мне кажется, игрок номер 2, в принципе, в своей стиле, он обычно так играет, поэтому мне кажется, он красный, он на красном так играет. Я думаю, что он красный. Третий, четвертый ехали у второго, но мне как будто бы аргументы третьего тоже понравились, и не могу сказать, что они черные. Я поиграю с 2, не поиграю с 3-4, которые не играют с 2, но как будто бы 3-4 я не могу черным назвать. Все их аргументы и все, что они назвали, в принципе, нормально. Но третья не так часто играет со вторым, и поэтому она более краснее из-за этого въезда, потому что она может не знать стиль игрока номер 2. А игрок номер 4 знает стиль игрока номер 2, и она менее красная, чем 3. Но при этом все, что он сказал, я тоже не могу сказать, что он жутко черный. Но 3 краснее моих коэффициента, 4 менее. Со вторым играю самый красный, первого хочу слушать, не даем вообще никакой цвет. Недостаточно информации мне, чтобы определить его цвет. Выставляю игрока номер 1. Так, короче, что у меня получается? Если, допустим, 4 черные и, допустим, между 4 и 1, допустим, 1 черный, тогда у меня 2 черных здесь сидят. И у вас время, не продолжайте, размещать минуту. Вот игрока номер 1 мне очень нравится, что вам приснилась вот такая вот научный эксперимент. Но как вы его донесли, чуть-чуть вот интерпретация и сам эксперимент абсолютно другой. Поэтому у меня вот такое вот большие подозрения по этому счету, потому что все время запинались, когда вы говорили. Игрок номер 2, знаю ваш стиль игры. Вот интересно на вторую ночь послушать, что вы еще раз скажете. Речь игрока номер 3, 4, 5, особенно речь игрока номер 5 мне очень понравилась. Поэтому хочу их сыграть с игроком номер 5, но не чуть-чуть, на самом деле, позиция. Я хочу еще раз прислушаться, чтобы послушать вас на следующем кругу. Но позиция по поводу игрока номер 2 я бы отнесся более скептически, а к игроку номер 3, 4... И у вас время, не продолжайте, это на 7 минут. Так, игрок номер 5. А как так получается? Смотрите, ладно, хорошо, предположим, 3 редко играет с 2, и поэтому она там очень буквально все восприняла. Но 4-то часто играет с 2, и она говорит, что 2, ну как бы, отреагировал неправильно, потому что он сам все время, значит, троллит про зверушек, значит, и кого там, кто кого убьет, ну, условно, я не знаю. А теперь он, значит, за это как бы въехал, вот, поэтому, мне кажется, говорить, что здесь все, ну, значит, типа, и этот красный вроде, и этот красный, это прям как-то странно, если честно, вот. Не знаю, у меня, вот знаете как, чем больше, когда люди говорят, мне кажется, нет, вот этот красный, а потом он говорит, ой, нет, вот эти не красные, а этот красный, короче, потому что мне, на самом деле, мне показалась прикольная речь, но я тоже с 2 редко играю, вот, поэтому, ну, если вы так, наверное, надо играть с 4, здесь, надо играть, наверное, с 6, да, который играет 3-4, ты играешь, да, а с 5 у тебя непонятно, вот так. Ну, давайте 3-4, 6. Пол игрок номер 7 за задержку речи, игрок номер 8 минут. Игрока номер 1 послушаем на пиле. Общий фон убийства кота мне не понравился. Ближе к черному, чем к красному. Кота просто жалко. Хотя я собачник. Скорее всего, 1-2 разноцвет. Речь 3-4. 3 больше как раз, но согласен с игроком номер 5, но с игроком номер 5 пока не поиграю, потому что он пересчитал, у него 4 мафии за столом. 1-2, 4 у него черные, 2 здесь он ищет черных, поэтому как-то много мафии за столом. Осторожно поиграю с игроком номер 3, осторожно поиграю с игроком номер 6, поиграю с игроком номер 7. Много, быстро, мало понятно, но мне почему-то пока зашло, осторожно поиграю. Хочу послушать игроков номер 9-10. Игрока номер... Слушайте, ну да, говорил про собачку, про котика, какая разница по черному. Мы уже с вами делали эксперимент, когда люди говорят про какие-то убийства ночью или про что-то плохое, это не всегда значит, что это черный свет. Но я сейчас вас не окрасняю, но ваша речь такая, знаете, она легкая, про убийство, но ничего прям такого криминального я там не увидела. Нет, подождите. Ну, подождите, не надо очернять. Единичка, еще вопрос. И речь игрока номер 2.
Мне тоже вы понравились. Я не думаю, что вы играете в разных командах. Не знаю, не думаю. Определитесь. Вы прошлые игры просто проигрывали очень много. Вы не вычисляли мафию, поэтому я допускаю, что вы сейчас просто не в форме сегодня. Мне интересно, почему игрок номер 3 не смотрит в глаза. На вас хотел очень словить взгляд игрок номер 2, но вы не смотрите никому в глаза, вы смотрите всегда куда-то за стол и в потолок. Это не очень понятно. То есть дайте знак, пожалуйста. Вставляя игрока номер 5, мы пилим против игрока номер 1, мы пилим 2 по 6 в 1, все остальные 5. Что хочется сказать? Я вообще уже смутно помню, что говорили 1, 2, 3, но мне вот, как ни странно, тема про кота зашла, потому что, ну, это правда, игрок номер 6 сказал, там немножко другая суть была в эксперименте, но я вот недавно сериал посмотрела на эту тему. Короче, я, в общем, с игроком номер 1 пока допопила, поиграю просто потому, что вот реально мне нравится тема. Мне понравилось, что сейчас 9 сказала, вы про 3 говорили, правильно, что она не смотрит? Потому что все, что я заметила, вот я не помню, о чем говорил номер 3, но вы реально прям смотрели в стол. Вот все время вы говорили и смотрели в стол, и вообще, как правило, ну, так мафия делает. Я не говорю, что вы мафия, потому что я уже не помню, о чем вы говорили, если честно, потому что тут вот эта заминка была, все остальное. Дальше. Интересно, что уже как будто все, ну не все, несколько человек сказали, что мафия есть между 1 и 2. Один говорит 2 точно черный, потом дальше кто-то... И ну, то есть несколько, 5 тоже сказал. Не продолжайте голосование. Рутhless со стола, любая жестикуляция запрещена. На голосование выставлены 2 игрока, такой полуигрок номер 9. Такой последовательности. Полуигрок номер 10. 1, 5, 1, 5. 1. Тот же, что погиб игрок номер 1. Стоп, это 5 голосов. Поставьте просто 5 голосов номер 5. Перестрелка 1, 5, 1, 30 секунд. Значит, ребят, по столу, что хочу сказать. Для меня сейчас черная команда — это игрок под номером 2, игрок под номером 5 и игрок под номером 6. Мне не понравилась речь девятки, но думаю, что она тоже красная. Сейчас, ну, следовательно, все остальные по столу для меня красные. Я беру команду, несмотря на то, что четверка со мной не хотела сыграть, она сыграла с тройкой. Тройки речь не понравилась. И у вас время, не продолжайте, номер 5, 30 секунд. Как взрослый халай даешь, ты что-то 2 показал, нет? Ну ладно, короче, я не забыл. Будет стрельный +1, +2 там с двойки. Я запомнил кусочек круг. Так вот, короче, ну, во всяком случае, не я, похоже. Так, что у нас получается? Значит, не знаю, сейчас первая речь мне не понравилась, тем более меня назвал черным, не буду его называть красным, соответственно, я думаю, единственное, я бы в четвертой, я не говорю, что на черный, я сказал, что 3 краснее 4, 4 менее красных, потому что играет с 2, и мы должны знать его стиль, но при этом... И у вас время, не продолжайте, переголосование 1-5, 1-5. 1, кто тоже стол погиб игрок номер 1. Стоп, это 5 голосов, поставьте за 5 голосов игрока номер 5. Кто за то, чтобы оба игрока покинули стол? Стоп, недостаточно. Я объявляю ночь. Все, ребят. Один 7-8. 1-7-8. Принято. Утро все просыпаются, номер 5, прощайте. Четыре кто? Я думаю, что красная, но все может быть. Если есть какая-то информация, можете мне сказать. Ты видел, что она черная, она кому-то намекала или что? Есть информация, что 4 черные, да? Говорят, есть информация, что 4 черные. Говорят, есть информация, что 4 будут другого цвета. Ничего, нормально, можно 4 заголосовать. Ты сидишь? 10 секунд.
Да не знаю, короче, как будто бы все, кого я не назвал в предыдущем ходу, мне показались красными, 10-й вроде красный, который атаковал третий, только я не очень понял, почему не смотрел на них, не нет момент, 9-й атаковал третий, не 9-й вроде красный, третий. И у вас время, продолжаем игрока номер 5. Это сегодня начинается игрок номер 2, ваша минута. Дивіться, гравець номер 1 дуже сильно атакував гравця номер 5 на попілі. Він сказав, що для нього самі чорні це гравець номер 5. Що ви там ще кого називали? 2 і 5 і 6. От. Ви цих 3 гравців називали, що вони чорні. Я знаю свій колір. Я виставляю гравця номер 1. Тому що після вашої промови гравця номер 5 не стало. От. Мені не дуже це подобається. Гравець номер 3, я на вас нічого, що ви хоч там... 10 секунд. Гравець номер 4, я з вами хочу гуляти. Гравець номер 8. И у вас время, игрок номер 3 минуты. Нет, то, что игрок номер 1 хотел говорить с игроком номер 5, это было ваше желание, да, говорить с игроком номер 5? А потом его убили, это как раз наоборот, скорее окрасняет игрока номер 1. Зачем ему выставлять игрока номер 5 и играть против игрока номер 5, если он знает, что пятерка застрелится? Мафия обычно неопытная мафия. Старается говорить, что 5, ну, нормально, красный игрок, потому что они знают, что пятерка застрелится, пятерка там скорее не оставит их в лучшем ходе. Вот. Я играю скорее, ну, это не сильно окрасняющий аргумент, но это точно не очерняющий аргумент, то, что он выставил, то, что он захотел поговорить с игроком номер 5. Скорее с игроком номер 1 играю, почти наверняка с игроком номер 9 играю, скорее с игроком номер 4. Если вы будете вскрываться, что, или кто-то будет вскрываться, что четверка черная проверка, я пересмотрю свое мнение. Но пока, насколько я поняла, там единиц не показывал, что он просто показывал свое мнение. Я подозреваю игрока номер 10, я подозреваю игрока номер 8, я подозреваю игрока номер 6, выставляю игрока номер 8 на голосование. Это не жесткое голосование. Игрок номер 10, я в отличие от вас слушаю речь. Пол второй, игрок номер 3, игрок номер 4 минута. Да, так вот. Игрок номер 8. Первая претензия сейчас полетит к вам. Вы берете команду игрока номер 7, вы не берете команду тех игроков, с кем она сыграла. Нет, он не сыграл со мной, он точно не сыграл. Вот, поэтому мне как бы не понравилось. И у вас так все получились, вы так быстренько раздали цвета, что у вас все красненькие и совсем мало черных. Вот. Но, как бы, в принципе, на данный момент я бы атаковала больше, например, игрока номер 6, который очень уж сильно разволновался, очень уж сильно начал путаться, очень много времени уделил игроку номер 1. Два покраснее, но я же сказала, что я обрету его цвет. Ну, твоя версия о том, что я черная, мне не нравится. Я выставляю голосование игрока номер 6. Вы сейчас поговорите, я подумаю. Ну, как бы вот... И у вас время, не продолжайте. Пол, игрок номер 4 за задержку речи, игрок номер 6 минута. На попиле игрок номер 1 сказал, что его черная команда, игрок номер 2, 5, 6. Я не говорю про то, что это очерняет, что убили игрока номер 5, но я не сыграл в прошлом кругу с игроком номер 2, только с пятеркой. Как мы оказались вместе с двойкой в черной команде, для игрока номер 1 я не могу понять. Хочу сыграть с игроком номер 7 и хочу сыграть по-прежнему с игроком номер 4, несмотря на то, что вы меня сейчас выставляете на голосование. Я выставляю игрока номер 1 на голосование. Поддержано. Так вот, хочу еще раз послушать игрока номер 10. Игрок номер 9 мне не понравилась первая речь. Вот просто по моим эмоциям, как-то первое впечатление. Потому что вы там путались много, выставляли, не знаю, говорили про разных игроков и так далее и тому подобное. Хочу вас еще раз послушать. Игрока номер 8 тоже, потому что сейчас... И у вас время, не продолжайте, я разумею, 7 минут. Не знаю, что ли я прослушала 8-го, он такой весь этот самый, как это, красноречивый. Мне показалось, что он сыграл примерно плюс-минус в моей команде. Нет, добрал он, я потом знаю. Не знаю, короче, мне кажется, сложная на самом деле игра, нужны проверки, вот. Просто я вот сыграла с вами 2 в прошлый раз, а сейчас вы считаете, что он плохо говорил? Мне кажется, ничего поговорил. Вот, короче, смотрите, мне что сейчас не понравилось. Давайте выставляю 3, это не факт, не 100%, что я буду вас говорить. Вас буду голосовать. Просто игрок номер 9, 3 красная. Ну, что значит, что? Ну, короче, смотрите, просто мне ничего не понравилось.
что она говорит, что, ну, как бы, что у нее 9 покраснее, да, а 9 на своей речи сказала, что вы не красная. Ну, это было, слушайте, ну, серьезно. Не, смотри, я не говорю, что кто-то там черный, я сейчас 9 буду слушать, 9 уже, ну, выставили, наверное. И у вас Вот. время, продолжайте, игрок номер 8 минут. Все так интересно, все поперепуталось. Ну давайте, выставляю игрока номер 4. 4 принято. Да, есть информация в столе, что вы черный игрок. Это озвучил на уходе игрок номер 5. Есть какая-то другая информация? Нету никакой другой информации. Я как красный игрок голосую по информации, которая есть в столе. Никакой другой. Так, 9-10 осторожно беру в команду. Шестой до черной проверки всегда красный. Не понимаю игроков 1-2. Мне кажется, что они разноцветные, либо совсем запутавшиеся красные. Кто моя черная команда? Ну, осторожно, 4. И у вас время, не продолжайте, игрок номер 9 минут. Так, я сейчас начну с игрока номер 6. Вы очень классно играли блистательно прошлую игру, но вы абсолютно, наверное, не слышали меня. 9 игрок ни разу не запутался. Я все очень четко назвала по каждому игроку. У меня была возможность сказать только до троечки. Я говорила очень все четко. Да, то есть вы сейчас придумываете эту часть. Я сыграю с двоечкой. Я не говорю ничего по вам. Я сыграю с двоечкой. Мне кажется, с двоечкой точно сыграю. Мне кажется, 3-4 тоже больше красные. Но сейчас я это не подтверждаю. Мне очень странно, почему вынесли 5. 5 самая была вопросительная. Мне кажется, Мафия допустила ошибку, потому что в 5 были больше всего вопросы. Это он был самый такой себе игрок. 6 мне не понравилась, потому что вы меня въехали, только поэтому я буду с вами... Ну, объясните, по крайней мере, потому что вы тогда, получается, слушали невнимательно. Игрок номер 7. Я не въезжала в 3, я просто сказала, что мне не нравится, когда игрок не смотрит в глаза. То есть она у меня сейчас такая больше к красному, но еще это недостоверно. То есть там как бы вопрос. И у вас время, Спасибо. Вы никого не выставили, правильно? 10 минут. Вот из того, что я вижу, мне кажется, что игрок номер 1 красный, но меня смущает, что вы показываете, что 3 точно красные. Вот это мне не нравится, потому что я выставляю игрока номер 3, я буду, скорее всего, голосовать в игрока номер 3. Я на предыдущий круг сказала, почему она не понравилась, и она такая мне вкинула, что типа я хотя бы от вас слышу речи. Так если бы вы слышали речи, как правильно заметила, номер 7, 9 вас на прошлый круг атаковала, а вы ничего, вы сказали, я с ней играю, она красная, и выставили, и 8 вы, по-моему, выставили. Для меня 8, мне кажется, что пока, по крайней мере для меня, игрок покраснее, и очень странный будет аргумент, но потому что он в нулю сидел и просто вот так вот во всех вот так вот вглядывался. Ну, мне кажется, что он скорее покраснее. И для меня сейчас из самых подозрительных это, ну да, игрок номер 3. Игрок номер 3. Но меня напрягает, что 1 говорит, что 3 красные, потому что для меня 1 И у вас красный. время, не продолжайте, игрок на 1 минуту. Да, действительно, я считаю, что 3 более красные. Я выставляю игрока под номером 2, я выставляю игрока под номером 6, я выставляю игрока под номером 9. Мне не понравилась речь игрока под номером 8. 10 беру в свою команду, 3 беру в свою команду. 7 играю однозначно. 2 черные, должен быть 4. Мне не понравилась ваша реакция на убийство 5. Абсолютно какая-то апатия, потому что для меня это было удивление, если что. Поэтому да, я вас подозреваю. Короче, выставляю игрока номер 2, выставляю игрока номер 6, выставляю игрока номер 9. Думаю, среди них как минимум 2 мафа точно. И у вас время, не продолжайте. Голосование, руки локти со стола. Любая фигурация запрещена на голосование, если на 6 игроков такой последовательности. 1, 8, 6, 3, 4, 2. 1, 8, 6, 3, 4, 2. 1. Кто тоже стоп, один игрок номер 1. Стоп, 2 голоса. Пол, игрок номер 1. 8. Кто тоже стоп, один игрок номер 8. Стоп, 0 голосов. 6. Кто тоже стоп, один игрок номер 6. Стоп, 1 голос. 3. Кто тоже стоп, один игрок номер 3. Стоп, 3 голоса. 4. Кто тоже стоп, один игрок номер 4. Стоп, 2 голоса. И поставьте, пожалуйста, 1 голос игрок номер 2. Игрок номер 3, большинство прощальное.
Смотрите, я ухожу красным игроком. Я считаю точно, почти наверняка семерка должна быть мафией с таким. Но дело в том, что десятка повторила ее речь, но я просто считаю, что семерка более опытный игрок, она не может такого сказать, что претензия, что я поиграла с девяткой, несмотря на то, что она меня чуть-чуть атаковала. Люди ошибаются, красные игроки ошибаются. Она меня атаковала чуть-чуть. Черная, потому что вы голосуете с 8-й моделью, выставляли. Хорошо, я становлюсь в противовес с игроком номер 7, даже не с игроком номер 10. А десятку шериф может проверить. Что семерка должна уйти из этого стола. Я считаю, мы в разных командах, просто можете играть вне зависимости от проверок шерифа, и семерка дальше уходит за мной. Потому что я не верю, что семерка могла сыграть в такое. Серьезно. Вот пусть противовес. Но шериф проверяет пусть десятку. Я просто не поняла. Но если у нас все-таки есть информация, что 4 проверенные черные, что все остальные делают? Время. Провожаем игрока номер. Утро недоброе, был убит игрок номер 1, прощальная. В принципе, ожидаемо. Короче, по завещанию сейчас ходит двойка. Пожалуйста, ребята, выставляйте двойку, голосуйте сейчас двойку. 2 и 6. 2 и 6 точно мафы. Точно мафы. Окей? Неважно, либо шестерка, либо двойка, эти два человека должны покинуть стол. Голосуйте их. По поводу тройки мне не понравилось, как она уходила, но не знаю, черная, красная. Мне нравится думать, что она красная. Не знаю, правда. Но двойка, шестерка должны уйти. Спасибо. Спасибо, провожаем игрока номер 1. А этот итог начинает игрок номер 4, ваша минута. Игрок номер 9. Я так за вами наблюдаю, так наблюдаю. Вы уже там перемейковали, да, кто кому такую информацию даст. А так что есть информация, что 4 черные? Но мне просто понять надо. Что игрока номер 1 было только его личное мнение. Непонятно, да? Короче, я оставляю на голосование игрока номер 9. 9 принято. Вы сейчас объяснитесь, еще выставляют людей, да, мне не понравилось. И ваш контакт с игроком номер 2. Вы хотя бы прикроете ее, да, если вы там говорили. Мне, короче, не нравится. Вот это вот все. Вы показываете еще там на 10 глазками, да? Вот. И коммуникация с восьмеркой мне не нравится. Кто 3? Вот я не знаю, я прям сомневаюсь, что она уходила по черному. Вот прям начинаю сомневаться. Я поставила в нее руку, но я прям начинаю сомневаться. И у вас время не продолжайте, Честно говоря, я рассчитывал на этим днем выставлять игрока номер 1, потому что перекидки все время по поводу черных игроков. То двойка, то тройка, то шестерка, то еще кто-то. Но, как оказалось, игрок номер 1 был красный. Игрок номер 9, но я не знаю, вы как-то меня не переубедили, поэтому я слушал игрока номер 4, с которым я... Вы, кстати, не сказали по поводу того, что вы определились с моим цветом еще или не слушали. Интересно. Так вот. Очень интересно послушать проверки на самом деле. Потому что еще никто не будет скрываться. Хорошо. Игрок номер... Критика, может быть. Так что играю с семеркой, с четверкой, выставляю девятку. Поддержано. И у вас время, не продолжайте, ровно 7 минут. Так, вы шериф. Проверили 10 черный, выставляю 10. Короче, нет, ну а чего? 10,
2 можно было проверить, другого шерифа нет, другого шерифа. Значит, первую ночь проверили 5-го, да? Отстрелили, понятно. Короче, смотрите, не знаю, мне кажется, это мое мнение личное, мне кажется, что игрок номер 4 красный, мне хочется играть с ним. Вот, мне кажется, что не черный игрок номер 2. Значит, с кем может быть черная 10? 10, ну, получается, что она как бы с 6, 9, 6, 9, 6, 10, блин, не очень кажется, нужно еще проверки. Ну, короче, сейчас мы выносим 10, а вы делаете дальше еще одну проверку. Это все. Вот, значит, смотрите, я почему думаю, что подозрительные 3, мы должны играть от того, что трое черных за столом. Но просто она сначала вас выставила, игрок номер 3, а потом с вами вместе руку поставила. Ну, как бы так, подозрительно. Пол игрок номер 7, задается третий, молчите на следующий круг, игрок номер 8, минута. Я шериф, я первой ночью проверил, к сожалению, игрока номер 5. Не зря сам умным говорил, что нельзя было Августа и его, и айтишника проверять первую ночь. Ну, так уж вышло, наступаю на грабли, буду учиться. Вот. Кого надо проверить следующую ночь? Игрок номер 10 уходит, понятно. А больше шерифов нет за столом? Игрок номер 10 уходит, он выставлен. Еще раз выставляю игрока номер 10. Сейчас посмотрим по голосованию. Послушаем, что нам скажет игрок номер 10. Вы не будете скрываться контрверсией? Будете? А что не скрываетесь? 10 секунд. Ночью буду проверять игрока номер 4, потому что у меня он самый подозрительный. Он не проверяется точно. Игрок номер 4 в команде десяткой. Так, ну я больше всего склонна к тому, что троечка действительно ушла по красному. Это был красный игрок. У меня я играю с 4, я играю с 7. У меня остается вопрос я еще раз поддерживаю 7 и 8. Мы голосуем сейчас мирный город в 10. И мы потом проверяем. У нас сейчас 3 мафии. Что это? Вопрос. Кто шериф? Ну, вы же шериф. Мы играем в вашу версию. Мы сейчас 7, 8, все поддерживаем. Сейчас уходит 10. И получается у нас остается проверки. Ну, я бы потом предложила начать с 6. Вот, так что 10 должна уходить. Но мы сейчас еще вас послушаем, но безапелляционно. Мирный город голосует в 10. И у вас время, не продолжайте, номер 10 минут. Странно, я выставляю игрока под номером 9. А вы уверены, что вы шериф? Вот вы уверены, что вы хотите вскрыться как шериф? Потому что тогда я буду сейчас составлять, тоже говорить, что у вас тоже нет голосования. У меня в первую ночь 2 проверенные красные, 9 проверенные черные. Причина, почему я не хотела вскрываться, потому что я хотела подождать, что скажет 9 на своей речи. Потому что если я изначально открою круг, и когда вы уже вскрылись против меня, что? Кого я проверила? Вы только что не слышали, что я сказала? Не слышали? Я сказала 2 красных, 9 черных. И поэтому я вас спрашиваю, вы уверены, что вы хотите вскрыться как шериф? Потому что для меня вы тогда тоже черный, вместе с номером 9. Причина, почему я не вскрылась. Да, я вскрываюсь. Я же еще раз повторяю проверки. Причина, почему я сказала... Я выставляю игрока под номером 9, у нас сейчас критика, хотя я поставила игрока под номером 3, я уже не на 100% уверена, что он уходил красным. Игрок номер 2, минута. Игрок номер 10 мені скрився на першому кругу. На першому ночі мене провірив і скрився мені, я бачив. Я бачив, як скривався мені ігрок номер 9. От. І я просто що подивився, от. Я вірю в версію ігрока номер 10. Я виставляю ігрока номер 9. Мирний город зараз виносить ігрока номер 9. От. І все буде добре. Я зрозумів, що вас підкупили. Мирний город виносить гравця номер 9, і тоді буде перемога міста. И у вас время, не продолжайте. Голосование. Руки, локти со стола. Любая малейшая жестикуляция будет караться полом. Голосование, если на 2 игрока в такой последовательности. 9, 10, 9, 10.
покемонов номер 10. Ты сказал 9. Я прошу прощения. Руки лодки застывали, бачка ситуация запрещена. На голосование, если на 2 игрока, то по последовательности. 9, 10, 9, 10. 9. Кто тоже стал покемонов номер 9? Ну, конечное есть конечное, вот номер 9. Большинство. А как так получается? Что-то я вообще запуталась. Я прям вообще в шоке. 8. Что вы делаете? Ну, я шериф. 10 черная. Я вскрылась в 8. 8 красная. Я не понимаю, почему сейчас вы поставили в меня руку. Я объясню. 10, 2, 7? Да, стоп игра, победа черной команды. Черная команда 2-7-10, Дон 10, шериф. Это я вообще не поняла. Я хотела, потому что у меня 8 был проверенный на шерифство, я знала, что он не шериф. Я хотела сказать, я думала 2 дать красного или 8 красного. Если ты его выбрал, его нужно